సో ఈ చైల్డ్కి ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ కీమోథెరపీ ద్వారా రెస్పాన్స్ లేకపోతే ఈ కొత్త టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇంట్రా ఆర్టీరియల్ కీమోథెరపీ ద్వారా ఈ చైల్డ్కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంట్రా ఆర్టీరియల్ కీమోథెరపీ అంటే సింపుల్గా ది క్యాథెటర్ ఇక్కడి దాకా వెళ్ళి దాని ద్వారా ఆ కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా హై డోస్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ కంటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. దానికి రెస్పాన్స్ రేట్స్ ఆర్ 10 to 15 times మోర్ దాన్ ఇంట్రావీనస్ కీమోథెరపీ అనమాట. సో ఈ చైల్డ్కి కంప్లీట్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దీనికి ఫస్ట్ సైకిల్తోనే బాగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మిగిలిన ట్రీట్మెంట్ సెకండ్ సైకిల్ మళ్ళీ 4 వారాల తర్వాత ఈ పిల్లలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కొంతమంది పిల్లలకి 2 సైకిల్స్ కానీ 3 సైకిల్స్ కూడా అవసరం పడవచ్చు. కొంతమందికి 1 సైకిల్తోనే పూర్తిగా జబ్బు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. शुक्रन बोलो बस. शुक्र, बहुत शुक्रिया. जोल से बोलो. शुक्रन डॉक्टर, शुक्रन बहुत ట్రీట్మెంట్ మామూలుగా ఇంట్రావీనస్ కీమోథెరపీ కానీ ఇంట్రా ఆర్టీరియల్ కీమోథెరపీ కానీ లోకల్ థెరపీ కానీ అన్నీ 3 months to 4 monthsలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇంట్రా ఆర్టీరియల్ కీమోథెరపీకి 1,25,000 rupees అవుతుంది. ఇట్స్ వెరీ ఫ్యూ సెంటర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అండ్ ఓన్లీ first time that is being done in Hyderabad, first in the country, and there's one more center which is doing that is Shankar Nethralaya. Only 2 centers in the country that they are doing this. But this is only the cost effectiveness, so that's quite expensive compared to intravenous. Intravenous treatment costs you only 5,000 rupees. Intra-arterial is 1,25,000 rupees. But having said that, it's a new evolving field. There are these actually chemotherapy was never used in the past in retinoblastomas. Now with the advent of chemotherapy, radiation role has become very less. So majority of the cases stay group 1, group 2, group 3, they just get vanished with intravenous chemotherapy alone. We are looking at salvaging patients who are group 3 beyond, group 4 and group 5, where the disease is too much and intravenous drug concentration may not be sufficient to take care of these bulky tumors. So there we look at intra-arterial chemotherapy as a first option. Or in a patient who has already received intravenous and there's still some residual disease which is not responding to intravenous doses, there also we use as a salvage intra-arterial chemotherapy. So not in all patients, it's just in few patients where it is required. Was referred for removal of the eye. So this child, actually asked Yemen. So this child has referred to us to remove the eyeball. But with this kind of a technology, we are able to save the eyeball and also we are able to save her vision. So that's the best part of this technology. आपको कुछ बात करना है? نشكركم جميعا على الاهتمام والإجراء العمل اللازم. He's saying thanks to the doctors. No, each cycle honestly costs, because it is done under anesthesia, it is like an angiogram, like cardiac angiogram. So it costs immense. Catheters are very expensive. So the minimum cost is around 90,000 rupees for this actuals. They have to stay in the hospital for a day and they get discharged next day. But having said that, any patient who requires this kind of a treatment, we never refuse them. We have some support system which some patients would support them. There are some associations which support this kind of treatment. We are doing free of cost treatment also if there is a need for any patient.